Hello students, welcome to part 6 of the chapter Organic Chemistry, some basic principles and techniques. So last class we studied about IUPAC system of nomenclature. So IUPAC system of nomenclature, it essentially consists of three parts. First one word root, second one suffix and third one prefixes. So last class we studied about regarding the word root and suffixes. So in this class we are going to learn prefix. So prefix, it is of two types. First one primary prefix and second one is secondary prefix. Prefix consists of two parts, primary prefix and secondary prefix. Primary prefix, it is used to distinguish whether the compound is cyclic or acyclic. Primary prefix is used to distinguish cyclic from acyclic compounds. For example, I will take a carbocyclic compound as an example. So this is carbocyclic compound. So in this case, primary prefix is used immediately before the root word. In case of carbocyclic compounds, primary prefix is used immediately before the root word. Andre ee case alli. So in this case, word root is nothing but number of carbon atoms present in the parent chain. So in this case, the number of carbon atoms are 1, 2, 3, 4, 5. Number of carbon atoms are 5. Pent. So this is the root word, but primary prefix is used before the root word. Primary prefix. So artha agtade alva, primary prefix is used immediately before the root word. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ primary prefix? Primary prefix is simply used to distinguish cyclic from acyclic compounds. So ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು cyclo ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is the primary prefix. Next, primary prefix ಮುಗಿದಿದೆ. This is number of carbon atoms, or it is also known as word root. So primary prefix completed, word root completed, then we should go for primary suffix. Primary suffix is nothing but nature of linkage between the carbon atoms. All the carbon atoms are bonded by single bond, therefore primary suffix is AND, cyclopentane. So this is the IUPAC name of this compound. Suppose I will take a carbocyclic compound as an example once again. When functional group is attached to carbocyclic compound, CH-OH. So OH is the functional group. When other compound ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, but I am going to add OH. When functional group is attached to carbocyclic compound, what is the IUPAC name of that compound? So in case primary prefix idya. Primary prefix is nothing but whether it may be cyclic or acyclic. Cyclic idra matra ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the compound is cyclic, so we are going to use primary prefix. So cyclo. Then word, what is the, we are talking about word root. Word root is nothing but number of carbon atoms present in the parent chain. So number of carbon atoms 1, 2, 3, 4, 5. We are going to use pent. Then after word root we should go for primary suffix. Primary suffix is nothing but nature of linkage between the carbon atoms. All the carbon atoms are bonded by single bond, AN. Then after primary suffix we should go for secondary suffix. Secondary suffix indicates the presence of functional groups in the parent chain. So OH is the functional group here. OH is nothing but it is the functional group of alcohols. So for what is the secondary suffix for alcohols? OL is the secondary suffix for alcohol. But in this case I am remove this E terminal E na remove ಮಾಡಿ OL add ಮಾಡ್ತೀನಿ, because secondary suffix begins with OL. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು E na remove ಮಾಡಿ. So this is the IUPAC name for this compound, cyclopentanol. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Next one,
secondary prefix. In IUPAC system of nomenclature, certain groups are not considered as a functional groups, but instead they are treated as substituent groups. Those substituent groups are known as secondary prefixes. These secondary prefixes are added immediately before the root word in alphabetical order. Secondary prefixes are added immediately before the root word in alphabetical order. So secondary prefix and secondary prefixes, they represent substituent groups present in the parent chain. So let's see some examples. Substituent groups and corresponding secondary prefixes. So if fluorine as a substituent group, secondary prefix is fluoro. For Cl, secondary prefix is chloro. So ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. For Br, secondary prefix is bromo. For iodine, secondary prefix is iodo. Next, N for NO, secondary prefix is nitroso. For NO2, nitro. For N triple bond N, diazo. So these are the substituent groups and these are the corresponding secondary prefixes. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. So let's see some other substituent groups and prefixes. Substituent groups and these are secondary prefixes. So I will take CH3. For CH3, secondary prefix is methyl. For C2H5, secondary prefix is ethyl. So in methyl ಇದೆಯಲ್ವಾ, this CH3 group ಇದೆಯಲ್ವಾ, this CH3 group can also be represented like this, Me. Me is nothing but methyl. This C2H5 group is also represented like this, Et, ethyl. Next, OCH3. So it is also represented ಹೇಗಿದೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. CH3 is nothing but Me. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ CH3 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ Me ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. Me is nothing but methyl group, it is nothing but ethyl group. ಸೊ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಫಾರ್ OCH3, secondary prefixes is methoxy. For OC2H5, OET is for this one, for C2H5, secondary prefixes is ethoxy. For CH2, CH3, so it is also represented like this, NPR. CH2, CH3. So N is nothing but number of carbon atoms ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. But in this case, 1, 2, 3, we have 3 carbon atoms. N. PR is nothing but number of carbon atoms are 3, propyl. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, N propyl is the secondary prefix. Next, for CH3 twice. So it is represented like this, IPR, isopropyl ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Total number of carbon atoms 2 plus 1 3, isopropyl. Next, CH3 thrice, 3 plus 1 4 ಇದೆ, therefore tertiary butyl. So ಇವಿಷ್ಟು substituent groups and corresponding secondary prefixes. At any cost ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. The complete IUPAC system of nomenclature, it consists of secondary prefix, primary prefix, word root, primary suffix and secondary suffix. The IUPAC system of nomenclature consists of these 5 parts.
So let's solve some examples. First one, CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2. So we have to write the IUPAC name for this compound. But IUPAC name ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. So in this compound, this double bond belongs to this carbon atom and this double bond belongs to this carbon atom. So numbering ಮಾಡಿ 1 2 3 4. Then secondary prefix is nothing but a substituent group. There is no any substituent group in this compound. Then primary prefix. Primary prefix is nothing but have to use cyclo. So ಇಲ್ಲಿ cyclo use ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because this compound is open chain or straight chain. Then word root. Word root is nothing but number of carbon atoms present in the parent chain. So in this parent chain number of carbon atoms are 1 2 3 4. Therefore we have to use but. Next, primary suffix. Primary suffix is nothing but nature of linkage between the carbon atoms. The nature of linkage between the carbon atoms is double bond, but the double bond position, double bond present in first carbon atom and double bond present in third carbon atom. So in this case, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೈ ಇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈ ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಹಿಯರ್. ಬ್ಯೂಟಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಬ್ಯೂಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, primary suffix, nature of linkage, double bond present in first carbon atom and double bond present in third carbon atom, buta 1,3. Next, how many double bonds are present? 2. Then double bonds are nothing but they are represented by ENE. Buta 1,3-diene is the IUPAC name of this compound. There is no any secondary suffix. Secondary suffix is nothing but functional group. There is no any functional group. So IUPAC name of this compound is buta 1,3-diene. Same ಅದೇ ತರ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So in this case ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ this compound contains both double bonds and triple bonds. Double bond ಇದೆ, triple bond ಇದೆ. When the compound contains both double bond and triple bond, the first priority goes to double bond. So double bond ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಂಬರ್. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 2 3. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4. Then in this case there is no any secondary prefix, there is no any substituent group. It is open chain or straight chain structure, and there is no any primary prefix also. Word root, number of carbon atoms present in parent chain, number of carbon atoms are 4. But then primary suffix. Primary suffix is nothing but nature of linkage between the carbon atoms. So first carbon atom, it contains double bond but 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 3 ಬದಲು ಡೈನ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟ್ 1 ಮಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ EN. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಫಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೋವೆಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬ್ಯೂಟ್ 1 ಇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ 3 1. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ EN ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ YNE. ಬ್ಯೂಟ್ 1 in 3 ion. So this is the IUPAC name of this compound. Then we should go for third example, CH3CH2Br. So in this case Br is nothing but substituent group. Substituent group ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Secondary prefix. Secondary prefix is present. Br is nothing but bromo. It is a straight chain. There is no primary prefix. Then word root.
nothing but number of carbon atoms. 1, 2. Number of carbon atoms are 2 each. Then primary suffix. Primary suffix is nothing but nature of linkage between the carbon atoms. The two carbon atoms are bonded by single bond. Therefore, ANE, bromoethane. Next, CH3NO2. NO2 is nothing but it is also a secondary prefix. How the names ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. NO2 ಇದ್ರೆ if the substituent group is NO2, what is the secondary prefix? ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. NO2 is nothing but nitro. Nitro is the secondary prefix for NO2. It is a open chain structure. There is no primary prefix. Then word root, number of carbon atoms ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. bromometh. Sorry, nitrometh. Means the carbon atom is bonded by 3 hydrogen atoms through single bond. Therefore, ANE, nitromethane. And next one, C2H5O C2H5. So if nanu mean in this case also secondary prefix is present. So ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು OET. OET is nothing but ethoxy group. Ethoxy is the secondary prefix. Ethoxy. So number of carbon atoms are 2 ಇದೆ ನೋಡಿ. C2 ಇದೆ. Number of carbon atoms are 2. The two carbon atoms are bonded by single bond. ANE. Ethoxy ethane is the IUPAC name of this compound. And the last one, we have one carbocyclic compound. But this compound contains both functional group and substituent group. So you know we have two double bonds in first compound. Allenu problem agala namage. In second compound we have one double bond or triple bond. When double bond or triple bond are present in same compound, the lowest priority or the first priority goes to double bond and then triple bond. So in this case we have functional group and substituent group. When substituent group and functional group are present in same compound, the first priority goes to functional group and then substituent group. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡೂ ಇದ್ರೆ the first priority goes to functional group. So functional group ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1, this is second carbon atom, this is third carbon atom, and this is fourth carbon atom, and this is fifth, and this is sixth. Now we have to write the IUPAC name for this compound. First name ಹೇಳ್ತಾನೆ secondary prefix. Secondary prefix ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ substituent group present in fourth carbon atom. So substituent group is there. Primary prefix. So this compound is cyclic compound. Word root is there. Primary suffix, nature of linkage. Secondary suffix, functional group is also there. Let's see. Secondary prefix. Secondary prefix is nothing but substituent group present in the parent chain. Substituent group adalli Br. Br present in fourth carbon atom. So 4-bromo. Secondary prefix is over. Then primary prefix. The compound is cyclic compound. I am going to use cyclo. Primary prefix is also over. Then word root. Number of carbon atoms 1, 2, 3, 4, 5, 6. I am going to use hex. Then primary suffix, nature of linkage. All the carbon atoms are bonded by single bond. I am going to use AN. But E add ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ because OH is the functional group of alcohol. What is the secondary suffix for OH? OL. This OH present in which carbon atom? First carbon atom. Hexane 1 OL. OL is the secondary suffix for alcohols. So this is the complete IUPAC name of this compound. 4-bromocyclohexane 1-OL. Dear students, let's discuss some MCQs question. First one, what is the IUPAC name of the following compounds? So 3 compounds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ 3 compound ಗೆ ನಾವು IUPAC names ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. First one, CH3 CHCl CH2OH. So this compound contains both substituent group and functional group.
when both functional group and substituent group present in the same compound, the first priority goes to functional group. So functional group ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 1 2 3. So numbering ಮುಗಿತು. He is given 4 options: 2 chloropropanol, 2 chloropropanol, 3 chloropropanol and all of these ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ OH ಇದೆ. OH is the functional group. When functional group is OH, secondary suffix should be OL. So OL ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ OL ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ OL ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ AL ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ 2 chloro, then it is a open chain structure. There is no any primary prefix. 2 chloro ಮುಗಿತು. 2 chloro ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 1 2 3. 2 chloro ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ 2 chloro ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 chloro ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇ ಇರಬೇಕು. 2 chloro ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 3. 2 chloro prope, 2 chloro prope ಮುಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 2 chloro prope. Next, all the carbon atoms are bonded by single bond, therefore the nature of linkage is ANE. Nature of linkage is single bond, therefore ANE is the primary suffix. 2 chloro prope. AN OH is nothing but OL. 2 chloropropanol. So ಇಲ್ಲಿ 2 mean chloro ಇದೆಯಲ್ವಾ, this chloro is secondary prefix. Prop is nothing but word root. AN is nothing but primary suffix. OL is nothing but a secondary suffix. So option A is correct. Next, second compound CH2 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 CHCl. We have to find out the IUPAC name. ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ IUPAC name, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ is Cl. So substituent group Cl is nothing but what is the secondary prefix? Chloro alva. So IUPAC name chloro ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೈಕ್ಲೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರೋ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಕ್ಲೋರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋ ಮುಗೀತು. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋ ಸೈಕ್ಲೋ. ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ 1 2 3 4 5. ಕ್ಲೋರೋ cyclopent. All the carbon atoms are bonded by single bond, therefore AN. Secondary suffix and ಹೇಳ್ತಾನೆ substituent group. There is no any substituent group. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ IUPAC ನೇಮ್ ಏನು, chlorocyclopentane. So option C is correct. Then CH2 double bond CHCHO. Double bond ಇದೆ, functional group ಇದೆ. When both double bond and functional group present in same compound, the first priority always goes to functional group. 1 2 3. So in this case there is no any secondary prefix and there is no any primary prefix. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. The options 3 A B C they starts with the word root. So 1 2 3 probe. Then ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಮುಗೀತು. ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಪ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ mean the 2 carbon atoms are bonded by double bond. This double bond belongs to second carbon atom. Probe ಮುಗಿದಿದೆ. probe ಆದ್ಮೇಲೆ 2 mean double bond present in second carbon atom. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, probe 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ.
ಸೊ ಇದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೋ ಮೀನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ದ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ CHO pro 2 in 1 AL. This is the option. Option A is correct. Thank you.